இப்போ எல்லா பாட்டுமே எனக்கு அப்படியே தான், அப்படி எல்லாமே அந்த உணர்வுக்கு ரொம்ப சத்தியமாக இருக்கணும், நேர்மையாக இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்ப்பேன். ஸோ தலைவர் வரும்போது அவரோட ஃபேனுங்கிற ஒரு நேர்மையான உணர்வோடு தான் நான் அதை கொட்டி விட்டேன். ஸோ அடுத்ததும் அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் அடுத்தது வந்து லோகேஷ், ஏன்னா ஒரு தடவை நம்ம ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இது மாதிரி விஷயம் பண்ணிட்டோம். அடுத்த தடவை பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த கதைக்கும் இன்னும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எழுதுவேன் நினைக்கிறேன். பாடல்லே வந்து உங்கள் அப்பா வீசில் கேட்டவன் அதெல்லாம் வந்து போட்டு அடித்து தூக்கி இருந்தீங்க. இப்போ 171 இது மாதிரி இருக்குமா பாடல்? எனக்கு எதாவது சொல்லலை, எனக்கு நிஜமாவே இப்போ லோகேஷ் அண்ணாவோட ஒரு அந்த ஃபோன் கம்யூனிகேஷன் எனக்கு ஒன்று நடந்துச்சுன்னா அதுலேருந்தே என்னால் வந்து இன்னைக்கு கேட்குறதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும். நான் அது வரைக்கும் அவரை அந்த மாதிரி சந்திக்க நேரில் ஒரு தடவை கூட அந்த மாதிரி சந்திக்க நேர்ந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக இது ஏதோ நான் சொல்கிறத பார்த்தா எனக்கு ஏதோ அந்த படத்தில் பாட்டு கிடைச்சா மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கோம். பட் கிடைச்சா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கிடைச்சா ஒரு ஃபயர் இருக்குது. அப்போ டெஃபினட்டாக இல்லை, நான் முதல் பாட்டுமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கல. நான் வந்து அதான் நல்ல ஒரு உணர்வு பெருக்கில் தான் கலை படைக்கணும்னு நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். ரொம்ப அந்த விஷயத்தை ரொம்ப நம்புகிறேன் நான். அப்படி இல்லாத வந்து ஒரு வியாபார யுக்தியோட பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நான் அப்படி பண்ணுறது டெஃபினட்டாக தலைவருக்கு எதிர பாட்டில் நான் அந்த மாதிரி தான் எழுதணும்னு பார்க்குறேன். நடிகர் விஜய் இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு 2 வரியில் ஏதாவது கருத்து பாடல் வரி சொல்லுங்க. இப்போ இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனுக்கு இல்லைண்ணா இப்போ பல விமர்சனங்கள் சர்ச்சைகள்லாம் போயிட்டு இருக்க நேரத்தில் நீங்கள் 2 வரியில் எழுதுனா என்னவா இருக்கும்? நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு வந்து விமர்சனம் இருக்கிறதுலாம் அப்பாற்பட்டவன் தான் அப்படின்ற ஒரு கருத்தில் அவர் பாட்டு வைக்கலாம். டெஃபினட்டாக நல்லது செய்யணும்னு விரும்பி வந்துட்டா விமர்சனத்துக்கெல்லாம் மேலே தான் பார்க்கணும். அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு தான் வாழணும். அதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு வாழ தான் கற்றுக்கணுன்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அதில் அவர் இப்போ அதுதான் அவரோட கரண்ட் ஃபேஸு. பார்த்தீங்கன்னா அவரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணோன்னா இப்போது எப்படி சொல்கிறது, அவர் நல்ல ஆக்டிவாக வந்துட்டு இருக்கிற, அவரை சுற்றி நிறையா வியாபாரம் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குன்னும் போது அப்போது அவரை பற்றி பேசினா தான் மற்றவங்களுக்கு வியாபாரம்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் போயிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா? அதெல்லாம் தாண்டி தானே அவர் மேலே நிற்கிறாரு. ஸோ அது சார்ந்து பாட்டு இதெல்லாம் டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு தீமில் இதெல்லாம் அவருக்கு. அதாவது தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் தட்டி விட்டுணும், தூசு தட்டுற மாதிரி தட்டி விட்டுணுன்ற ஒரு கான்செப்ட்ல அவர்கிட்ட வந்துருச்சு சார். இன்னும் 2 லைன் போட்டு நீங்க டியூன் கொடுத்துருங்க, பாட்டை எழுதி கொடுத்துறேன். சம்பளம் மட்டும் வராது நமக்கு. ஜெயிலர் வந்து நல்ல ஒரு பெரிய வசூல் சாதனை பண்ணிச்சு. அந்த சாதனை முறியடிக்க அது என் சப்ஜெக்டே இல்லைங்களே. லைக் வியாபாரம் என் சப்ஜெக்ட் கிடையாது. எனக்கு அதை பற்றின அபிப்பிராயமே கிடையாது, ஒரு கருத்து. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. Hi, good afternoon. Yes, ma'am, congratulations in the first place. Such an inspiring thing. 13 times நான் சொன்னாங்க, 13 times வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோமா தொடர்ந்து அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம், 13 times என்ன பண்ணுவோம் எதுவும் சொல்ல முடியாது. லைக் கேரண்டியாக சொல்ல முடியாது. Such a trail that you have left behind and we're looking forward to seeing much more. So like sometimes I get little offended when people say like, you know, wow, she's like நான் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு எழுதுனது வந்து லட்சுமி ராமகிருஷ்ணன் டைரக்டர் மேம். அவங்க எடுத்த ஆரோனம்ன்ற படத்துக்கு எழுதும்போது மிஷ்கின் சார் வந்து அவங்களோட அடுத்த படம் ஆடியோ லான்ச் பண்ணிட்டு wow, like you know, women director like I don't understand dude, like they are really equal, they are doing a great job, this is like their time, like what do you mean by women director? So it's like it feels so good, like you know, like she's competed against all people and then she's beaten them at the common game. So it's a great thing, ma'am. Thank you for inspiring so many people. See, I can say India, I can see so many achievers, ma'am. You being one yourself, Ragini Akka, my wife Sharanya is a casting director. Avanga vandu ipo like Tamil cinema and OTT space and ads la pathina she's putting the right faces in the right projects. I'm very proud of all the women I see around. So it's a time when we are already talking about, like you know, getting to the equal space. And ma'am, I'd like to also take this opportunity to really thank your family for having supported you. I'm able to see. So in the mari though like இன்னைக்கு வந்து all the கமர்ஷியலாக இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுதுன்னா திருப்பி கன்சியூமர்ஸ் நம்மளோட கன்சியூமராக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா they break down the units. லைக் ஒரு இண்டிவிஜுவலை எம்பவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நிறைய வேலை பண்ணுறாங்க. ஒரு குடும்பத்துலேருந்து ஒருத்தரை மட்டும் எம்பவர் பண்ணுறது. ஒரு குழந்தைங்கன்னா உங்களோட கனவு, உங்களோட வீடு, உங்களுக்குன்னு தனி ரூம், உங்களுக்குன்னு தனி கார், அப்போ தான் அவங்களால 10 லோன் நிற்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஒரு யூனிட்டாக குரூப் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸாவோ, ஒரு கம்யூனிட்டியாவோ, ஒரு ஃபேமிலியாவோ, இந்த மாதிரி ஒரு யூனிட் பேக் பண்ணும்போது we go ahead much faster, we get to be bigger people. Like that, I'm very very proud to see that there's this kind of a unit of, like, I mean, நான் அந்த போன தடவை வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து தப்பாக சொல்லிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து they use the word ஜட்ஜ் பண்ணுறது. இதெல்லாம் ஜட்ஜ் பண்ணுறதுலாம் நமக்குலாம் அந்த குவாலிட்டியே கிடையாது. ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் ஈவன் அட் த டோர்னமெண்ட். தேர்ஸ் நோ, ஐ மீன் ஜட்ஜ் பண்ணுறது. நான் ஆடும்போது பார்த்தாங்க எல்லாம் மறந்துட்டாங்க போது. அதுலேயே நெக்ஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் போகுது எனக்கு. ஸோ
Yeah, so I mean it's a good community. That's what I was about to say. It's so hard wanting to see such a community. Like initially when I was back in school only, I think this concept of bowling alleys started out in Chennai. அப்போ வந்து அது என்னன்னா அது ஒரு பயங்கர ஒரு லக்ஸுரி ஒரு ப்ரீமியம் இது. லைக் அப்போ வந்து எல்லா சொசைட்டி எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் பீஸான்னு ஒரு பொருள் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆல் த எலிட் பீப்புள் ஸ்டார்ட் கன்சியூமிங் இட் அண்ட் தென் அது ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் ஆகிடும். ஆல் த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் தென் தேல் வாண்ட் டு கெட் இன் டு தட் கேம். அந்த மாதிரி வந்து இன்னைக்கு ஐ எம் ஏபிள் டு see that லைக் திஸ் வெரி இன்க்ளூசிவ் அண்ட் எல்லாராலையும் உள்ளே வர முடியுது. இன்னும் மல்டிஃபோல்டாக எடுத்துகிட்டு வாங்க. இன்னும் கூட காமன் மேனுக்கு இந்த கேமை இன்னும் ரீச் எடுத்துகிட்டு வாங்க. மேம் மாதிரி காலேஜ்குள்ளேயே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அவங்க. They bring in more students, even more youngsters will get access to this game. So ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. Thank you very much ma'am. Thanks for inspiring us. Keep on inspiring more generations. Thank you very much. Recently released Yapisai. That movie did actually it had an extraordinary production value, lot of hard work, effort, dedication. அந்த படம் பாத்தீங்கன்னா கோவிட் பீரியட்ல ஸ்ட்ரக் ஆயிடுச்சு. It actually survived pre-COVID and post-COVID. Did good enough in box office, critically acclaimed, and doing good in OTT platform as well. Sir, I like to share few. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து இந்த விழாவுக்கு வந்து கூப்பிட்டதுக்கு. முதல்ல இங்கே இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து மணிமார்ந்த வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த விழாவுக்கு கூப்பிட்ட மேம் உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. அதுக்கப்புறம் ரிஜினா மேம் வணக்கம். சூப்பர் சுபு சார் உங்களுக்கும் வணக்கம். ரோஹின் வெங்கடேஷன் சார் உங்களுக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். மேம் இன்னைக்கு கூப்பிடும்போது இந்த ஈவெண்ட்டோட கதாநாயகியை பற்றி சொன்னாங்க. ரொம்ப வியந்துட்டேன் கேட்கும் போது. எப்படி ஒருத்தவங்களால இந்த மாதிரி அவங்க இடத்த வந்து தக்க வச்சுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. இது வந்து சாதாரணமான விஷயமே இல்லை. இது என்ன மாதிரியான ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை தருது. ஏன்னா ஒரு இடத்த வந்து பிடிக்கிறத தாண்டி அந்த இடத்த வந்து தக்க வச்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம தலைவரோட பாட்டில் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம். அது மேம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சிறப்பாக அந்த இடத்த வந்து தக்க வச்சுப்பாங்கன்னு வந்து நம்புகிறோம். ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க மேம். ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டை எங்கள் சைட்லேருந்து எனக்கு வந்து தருது உங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது. ரொம்ப நன்றி. இந்த விழாக்கு அழைச்சதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ். Independent song director and he's directed his debut movie Ade Kangal and he stamped his authority in the industry by that single movie. And recently released Tira Kadal. So that also did wonders in box office and he's a very known and very good director. Just a second. Thank you. Firstly, congratulations ma'am. So நான் அன்னைக்கு ஜட்ஜ் பண்ண வரும்போதும் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரும்போதும் at View Bowl what I was thinking is it was very nostalgic because my college time I used to bowl. But I mean it was just a amateurish attempt to say நாங்கள் சொல்லக்கூடாத சான்ஸில் வச்சுட்டு பங்க் அடிச்சுட்டு வந்து விளையாடிட்டு இருப்போம் View Bowl. லாக்டி கட்டுற அளவுக்கு போகாமல் கொஞ்சம் கால்குலேட்டடாக தான். But it was very nostalgic to see and I was very happy to see people playing professionally and thank you Raini for knowing letting us know that the sport is being taken very seriously here in Tamil Nadu and it is because of your consistency man. One thing I've learned in life is if you are consistent and do something you'll definitely do well in that. And அதை மட்டும் நாங்கள் எப்பவுமே பண்ணணும்னு நினச்சிட்டே இருக்கோம் and because of your consistency and perseverance is why you were here and you won the 13th National Cup. So thank you so much for inspiring a lot of people and congratulations. On behalf of TNTBA, I would like to welcome all those who have gathered here for the Felicitation Ceremony of our champion, Sabeena Athica, for a phenomenal achievement. She has won her 13th national title at the 32nd National Tenpin Bowling Championship. It was a tough week-long battle for her at the championship held at Bengaluru. Her performance and the win at the championship goes to suggest that what no one can achieve with sheer grit, determination, hard work and practice. She has been an inspiration to all of us and her achievements motivate and kindle our passion towards the sport. Before we move on with the proceedings of the evening, I would want to sum up the year so far for TNTBA.
We have organized 3 state ranking tournaments and 1 state ranking league in the last year. The performance of the bowlers in these tournaments was made as the basis on which a 13-member strong team was selected to represent Team Tamil Nadu at the National Championship, where eventually Sabeena won the championship. In the women's category. In the men's category, former national champion and international medalist Shabir Danko qualified to the stepladder final stage and eventually finished 4th in the rankings. We also had good performances by Abhishek and Parthiban. Abhishek is not here, Parthiban is here. So everyone. Overall, it was a stellar performance by Team Tamil Nadu at this year's Nationals. Without any further delay, I call upon President TNTBA, Mrs. Ragini Muralidharan, to address the gathering. Present here today. Welcome Sabeena ma'am. As always, we are very, very, very proud of you. So what started off for me to go and visit as a passion-related sport a decade and a half back turned into witnessing a very, very serious sport that had the capabilities to take the state championship and the state bowlers to a world stage. And I have seen how the players have risen up over the last few years, close to 2 decades. Talking about Sabeena ma'am, she started playing nationals from 2000 and more than 16 nationals from there on. She's either won the first or the second, and 13 national championship titles she's won. So she's the unparalleled pride of the Tamil Nadu fraternity in Tenpin Bowling. So happy once again, ma'am, to be a part of your felicitation today. Talking about our guests of honor, I think, hello, say welcome. I welcome you all today. We conducted state ranking tournaments to select the team to represent the nationals, and we've had Rohin, Subu, and Seyon judge them. And yesterday, when I called them and said that you're already a part of the Tenpin Bowling fraternity, we're having a felicitation, we'd like you to be here. All of them just said yes, we'll be there. So I have a heart full of gratitude that you're spending your time with us today. Thank you so much. Saving the best for the last. When I wanted Sabeena ma'am to be honored, so Sabeena ma'am has actually represented the state in world stages, ma'am. She's been a part of a lot of international tournaments like the Asian Games, Asian Indoor Games. She's participated in 7 World Cups. She's participated in Asian Tenpin Bowling Championship, Commonwealth Tenpin Bowling Championship, and she's ranked world number 4 in ABF tour that happened in Thailand. When we were thinking who could we call to felicitate such an empowering, visionary achiever who has broken her own records, but we never had a substitute to break her record. We could only think of somebody as credible, as empowering, as inspirational as you, ma'am, founder chancellor, JPR University, Regina ma'am. When I messaged her, I really did not think she would be willing to come. In a second, her office called and said, ma'am will be there tomorrow. And they said anything related to sports. I've seen ma'am for the last few decades. She's always been instrumental in bringing up a lot of young talents, especially in sports. I heard she sponsors more than 1,000 students to take up their own field of chosen interest at the world stage, and a lot of people have brought in gold medals and trophies to the state. So thank you so much, ma'am. We're happy to showcase our bowling capabilities to you and to let you know that we have a sport like this where we have a lot of champions who not only pursue this as their passion but who also take this as a very serious sport apart from what they do professionally. So I welcome you all once again. And over to the show. Thank you. Sharing their experiences with her. Now I call upon international medalist, former national champion, Shabir Danko to say a few words on Sabeena Athica. Greetings to our chief guest, Dr. Vijay Murli, President TNTBA Ragini. Greetings to the guest of honor and my fellow bowlers. Today I stand here to speak about our beloved team member Sabeena. Bowling is one of the sports
where age has no barrier. And today, we have a live example sitting in front of us, Sabeena Athica winning her 13th title at the 32nd National Tenpin Bowling Championship. When I started bowling back in 2006, I was a baby to bowling. I have watched Sabeena bowl then, and I still see her bowl now with great passion. Bowling alongside with her for more than a decade, and the only thing which remains constant is her passion towards the sport. I have seen the grit and determination she bowls with. Never to miss the shot is the motive, and it's quite commendable. I have been in the Indian bowling team for 10 years. I have seen and witnessed every hurdle an athlete goes through the career. But the hard work you put in will definitely give you the desired results which we aimed at. And Sabeena, you have shown us perfectly how it's done. We have seen you excel in the sport, and you have always taken up challenges with a smile. With the achievement of Sabeena, we should work towards bringing in more women bowlers to the sport. Sabeena, you deserve the success, and we are elated to be a part of your felicitation ceremony, and it hopes it serves a catalyst for even greater success in future. Thank you, Shabir, for your kind words. Now I would request former Team India bowler Mr. Raj Mohan Palaniappan. I just first I want to congratulate Sabeena. Lord, I have seen her bowl for so many years. We have played along with her. We have travelled most of the countries also with her. Now she's set a record in India, or maybe I don't know whether in the world, 13th title, singles title. அவங்க மட்டும் விளையாடுறது அவங்க பொண்ணையும் விளையாட வச்சாங்க. Though we miss her now, she is a champion of a different style. Sabeena வந்து இடம் கொடுக்கலன்னா ஒதுக்க முடியாது ஸ்போர்ட்டுக்கு. We used to call her as a golden girl. Sara. Now coming back to Sabeena. Sabeena is a very, 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 what to say, powerful bowler to me. Because whenever she is down, she comes back and asks, what can I do better? Though she had 12 titles, the 13th title also, she was even like a beginner now. She was started asking certain doubts. It was very basic. I was elated to explain it to her certain things, and the smile she gave me the ultimate satisfaction that yes, here comes back our champion. Her championship is not a joke. She fought back from low level of finishing 6th in the first round to win the tournament. She was not only a threat to all the bowlers when they saw her climbing up the ladder. None of the women bowlers competing there were able to cope up with her. இன்னைக்கு சபீனாங்க இவ்வளோ தூரம் ப்ரௌட் மூமெண்ட்ல இருக்கிறதுக்கு காரணம் இன்னொரு மெயின் ரீசன். அது வந்து வேற யாரும் கிடையாது, தலைவர். Because a success 100% we are saying is only because of him. அவர் வந்து இன்னொரு ஆக்சுவலாக அவர் லைன்ல மட்டும் தான் விளையாடல, எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. அதாவது ஆர்கியூ பண்றதுல இருந்து நானும் பார்த்துருக்கோம். அவரும் அந்த 2000ல இருந்து நானும் அவரை பார்த்துட்டு இருக்கேன். சபீனாவை ஆர்கியூ பண்ணவங்க எல்லாம் அல்டிமேட்லி she play on her own. She never defeated. சபீனா வந்து எப்பயுமே நானும் ஒவ்வொருத்தரையும் எல்லா போலீஸும் பேசணும்னு அதை சொல்லிட்டே இருப்போம். One cup is already there in the nationals for Tamil Nadu. Maybe 1 or 2 years there, she would have missed it. But maximum அந்த போய் இறங்கினாலே இது ஒரு கப்பு திரும்பி வந்துடும். But only in 2006, we started seeing light at the end of the tunnel. Shabir Danko, he is our friend. And he also has traveled around to
many countries, and he has overtaken me in winning nationals regularly. It is not once or twice, 3 times I have already won. And maybe this year, just missed it. It was one spare. I wish Sabeena to become the first woman bowler to get 300. இப்போதைக்கு யாரும் பண்ணல இந்தியாவில். I think Sabeena can do it, and with health and age permits, she can still get many wonders to be done in India. God bless you, Sabeena. Before we move on, I would want to thank our sponsors. Official team sponsor, Nerolac Paints, and co-sponsor, Ura Builders, for extending their unconditional support to Team Tamil Nadu. Their support and contribution has been a pillar of strength and motivation for us, and we would want to continue and maintain this relationship going on. I request Ragini to hand over the momentum to Mr. Hari in the absence of Nerolac. Hari sir. Fraternity of Tamil Nadu is grateful to the venue partners, DU Bowl Egmore and Let's Bowl Thuraipakkam. Their unwavering support has helped all the bowlers to hone their skills and excel in their performances. On behalf of TNTBA, I extend a warm thank you to both our venue partners for their support. Now I request Mr. Nandakumar sir on behalf of DU Bowl Egmore to collect the momentum. All the bowlers. Mr. Sabeena ma'am started her career in Down Under in 2000 itself. She won the first title in Down Under only. From there, till 2023, she has won 13 titles, international level titles. And Down Under also proud to announce we have 300 score men in Singapore Open, Mr. Raj Mohan Palniappa. And Down Under also had a national champion, Sabir Dancourt, 4 times national champion. And in Bengaluru only one time South Zone championship was done, that was won by Mr. Yusuf. So we continue to do our support to all the bowlers. Thank you for the opportunity. Thank you sir for your kind words. Thank you. Eminent industrialist, leading educationalist and a philanthropist. We are thrilled and beyond happy to have founder and chancellor, JPR University, Dr. Regina Zemurli. Now I request our chief guest, Dr. Regina Zemurli, to felicitate Sabeena Athica. All of you, very happy that to see all of you sit as a family and celebrate our ma'am. I'm very inspired. I just went through one of your interview, which I had a quick time to see, where you said you forced your husband to go for playing, and you meant the word, if my dad was there, you would have allowed me. So please allow me to do this. That really inspired all of us, because all our heroes are our dads for everybody. And I'd like to thank Ma'am's family for supporting her and bringing her to where she is now, and she's making all of us proud. Her heart speaks India. We are with you. Thank you, ma'am. Thank you for calling her also. They're also a good family. And thank you so much for calling me and honoring all of you, all that nobody gets a stage like this, because we ourselves has to come forward and motivate all of us. Because sports la pathina negativity irukadu. It is always positive thoughts and positive thinking. And I always love to be with kids who are in sports. And thank you, ma'am. This is such a new thing which we will also start promoting, and we are there with you. Thank you, ma'am. And now, ladies and gentlemen,
I request the women of the heart, our very own champion Sabeena, to share a few words. Ma'am, the stage is all yours. The punishment for winning is giving a speech. Good evening, everyone. I stand before you today with immense pride after winning my 13th national championship title for my state Tamil Nadu. This was my 22nd year of participation in the prestigious national championship of our country. I have won 13 times and stood runner-up for 8 times. It's truly been a privilege and honor to represent my state Tamil Nadu, and I cherish these participations and victories with my heart full of gratitude. Achieving these victories has been an incredible adventure filled with challenges, sacrifices, unforgettable scars, dedication, countless hours of hard work, and above all, the unyielding support from my husband, Anwar Salim. Without him by my side, all this wouldn't have been possible. He is the champion maker. I dedicate all my victories to him and him alone. Thank you, Anwar. And to my loving family, thank you for your unwavering support, love and understanding. Your sacrifices have been my motivation, and I couldn't have made these victories possible without you all. Lastly, my teammates, my fellow athletes, you guys are wonderful. Have been like my extended family all through these years. Together we have shared highs and lows, victories and defeats, and your support has fueled my determination to give my best every time I step on the lanes. Thank you guys. And thanks to Raj Roman for being our team manager this year. And your support and timely advice was immense help to me. And hard luck to Shabir, who missed his finals by one bad shot. And finally, I would like to thank our Tamil Nadu Tenpin Bowling Association for organizing this wonderful evening. Feel honored and blessed and privileged. Thank you guys. Thank you all. Love you all. TNTBA, I'd like to thank Sabeena ma'am for setting higher benchmarks and doing all of us proud. Honorable Chief Guest of the evening, Regina ma'am. Honorable Guest of Honors, Rohin Subu Seyo. Honorable press and media friends, and my dear bowling fraternity. It was a great evening of celebration. What I'd like to tell you is I've seen the team stick together through thick and thin. They cheered for each other, congratulated each other, broken down for failures, and they've all stood as one whole unit always. Touch wood, I hope we bring in many, many medals to the state at the world stage. Thank you so much for being a part of this wonderful evening. May I please request some photos, ma'am? You